l'effort des gars. Je pense que, comme j'ai dit, l'intensité était là, puis ça a été un bon match de deux bords. C'est jamais facile contre les Hurricanes, on l'a vu déjà cette année, mais est-ce que tu as senti une progression par rapport à ces confrontations-là contre eux autres, qui sont comparées avec les autres matchs? Ouais, je trouve, c'est une équipe qui met beaucoup de pression, qui est vraiment forte sur l'échec avant, puis je trouvais qu'on est tout de même bien sorti de notre zone ce soir. C'est rare. Comparé au dernier match qu'on a joué là-bas, qui avait passé la troisième à nous embouteiller dans la zone. Parce que ce soir, je trouve, comme j'ai dit, on a bien sorti de la zone, puis on n'avait pas peur de flipper les rondelles en zone neutre, puis d'aller pour les races pour les pucks. Sam, est-ce que c'est le genre d'équipe aussi vous dites? Merci. Quand on regarde cette équipe-là, c'est just got to move on and make sure that we score more on Tuesday. Is that the type of team that, in a way, you need to play kind of a perfect game, right, to beat a team like that? Yeah, for sure. We need to play our best game against guys like these, and I feel like we're up there. And obviously, like it's not the best when they get scored on power play, but we'll look at it and feel like we did lots of good. So there's a lot to take away from this game. If you compare the previous games against them, you see a progression in the position you gave to them? Yeah, I feel like past two games against those guys in there were like, I don't know, we weren't playing like today. And like I said, I feel like today we played good. We just didn't score. Was it frustrating at all? I mean, they score on a shorthanded goal, a bit of a fluke play there, and it seems as though that kind of turned the game around a little bit. I wouldn't say so. It was still just 1-0 going into third, and we said our things in the locker room, what we want to do, and then they got one on PP too, so it's hard to come back, and then obviously try to go play without a goalie, and I fall in the corner and don't make the play, so it kind of sucks, but not much I can do now. Shit happens. Yeah. Thank you, Juraj. Thank you. I think it's really showed, and it showed definitely for most of the game tonight. So hopefully we can keep that up. It was a good opportunity for you tonight overall. I know obviously the ending is not the result you were hoping for, but overall, how do you rate the game you played tonight? Pretty good. Yeah. I was happy with a lot of things. Definitely wasn't perfect by any means. An unfortunate, ending, but I think there's a lot of positive to take out of it for sure. What did they do that makes it so difficult to generate offensively? I mean, anytime we got the puck out of the zone, like they turn it right back quick. If there are any turnovers, like even if there's a stick open, sometimes they just throw it in the zone, and that's tough to play against, especially as a defenseman. When they're crashing hard down the walls, and it's just relentless. Line after line, none of them change the way they play. Their top players are doing it. Their depth players are doing it. It's hard to play against for sure, especially over 60 minutes, right? Like they don't need much to create opportunities. Especially when they stack, those shifts on top of each other. You guys just came back from out west where you saw some really good teams and, just throughout the season. But where do you think this team is in terms of contending for a Stanley Cup? They just seem like they have everything. Yeah, I think so. I even thought last year, like, they'd make a really good run at it. They're a good team. They're a really good team. They're coached well, and obviously, they have some really good players in there deep, too, as well. Like, they got everything: size, skill, consistency. They have a good brand of hockey. They play hard. So, I mean, if I would bet on them to go far, I think they're right up there with any team. Thank you, Jordan. Thank you.
So these games matter. I think we're still trying to be good pros, come to the rink every day, and dial in our structure and our systems, and that's the end goal. You want to get to that level where the other teams have to talk about you. In what ways have you seen growth maybe regarding that this year or this final stretch of No, we're getting better for sure. I think if you ask anyone around the league, I think we're tougher to play against than we were last year. We're not there yet. Got a long ways to go, but I think there's progress, but it's important to continue to make those strides, and I think that's our next challenge. You know, frustrating. I mean, you guys are right there with him, and then there's that shorthanded goal. They take control, or at least they take the score to you, and then they score on the power play, and from there it's a bit of a different game. Of course. We felt like we especially through two, we had a really strong game. Special teams are important. They make a couple plays and capitalize. Doesn't mean the game's over, but for sure those are big points of the game. And for us as a group, those are special teams can change games sometimes, and that's another thing that we're trying to get to. You have the Panthers coming in. Bonsoir. Salut Martin. On sent que les joueurs sont déçus d'avoir été pendant les deux premières périodes, puis ça a été plus difficile en troisième. Comment tu as perçu l'affrontement ce soir? J'ai aimé notre game à 5 contre 5. C'est le plus proche qu'on a été de cette équipe-là. On a géré leur pression de la meilleure manière depuis qu'on essaie de battre cette pression-là. C'est une bonne game. Écoute, c'est à 5 contre 5, j'ai aimé notre match. On a donné un but en désavantage. On a donné un but en avantage. Le but en désavantage, c'est un bon chanceux. On était dans les bonnes places. Puis, on n'a pas été opportuniste sur nos chances en deuxième. Puis, en troisième période, quand ils scorent un but, ils mettent ça 2-0, c'est une équipe qui n'est pas facile à remonter. Mais on a continué à se battre. Mais non, côté
game collective contre cette équipe-là, c'est le meilleur qu'on a fait depuis que je suis ici. Richard, Martin, c'est-tu frustrant d'affronter un club comme ça, dans le sens que tu commençais le match, tu chutes sur la barre horizontale de Madison, vous obtenez des chances en avantage numérique, le gardien fait des gros arrêts, puis on dirait qu'il trouve une façon de jouer dans cette Je te dis pas que c'est frustrant. Je te dirais que c'est difficile, mais tu peux pas être frustré juste parce que c'est difficile. C'est une très bonne équipe dans la Ligue. Ça fait longtemps qu'ils jouent de cette manière-là. C'est une équipe qui est... c'est une équipe vétérante. Tu sais, là, ils savent, ils sont tous sur la même page sur les face-offs, sur le désavantage, leur avantage. Ils n'ont pas beaucoup de trous dans leur game collective. Puis ça fait longtemps qu'ils ajoutent ce game-là. Là. Fait que... non, je te dirais pas que frustré, c'est un mot. C'est que je pense. Faut que tu sois capable de faire des choses difficiles. C'est pas une équipe facile à jouer contre. Puis je trouve qu'on s'est comporté très bien côté, surtout à 5 contre 5. Là, puis même en avantage, on a créé des bonnes chances. Puis c'est le meilleur avantage numérique. Là. Fait que c'est pas une équipe qui est facile à venir contre. Ça aurait été le fun de pouvoir aller chercher un but en deuxième période quand on a nos chances. Fait que non, je suis content pareil du comportement. Martin, vous affrontez beaucoup de bonnes équipes ces temps-ci. Ça va être encore une bonne équipe mardi. Est-ce que ça te permet d'obtenir des informations, des bouts d'informations importants en vue de la prochaine saison, de savoir un petit peu où t'en es exactement? Tu fais ça l'année longue. C'est toujours une évaluation individuelle. C'est une évaluation aussi collective, comment on fait les choses, puis d'essayer de t'améliorer côté systématiquement, concept, puis en même temps, mais c'est une opportunité pour se développer individuellement aussi. Fait qu'on évalue tout. Oui. Martin, de quelle façon vous avez réussi à gérer justement cette pression-là comparativement peut-être aux 2 premiers matchs de la saison contre eux? On a changé une coupe d'affaires, mais j'en parlerai pas bien de ça. Là, mais on était très organisés contre leur pression. Puis on laissait la POC faire le travail. Puis quand tu fais ça, mais c'est parce qu'il faut que tu aies beaucoup de balance sur la glace. Il faut que tout le monde soit engagé. Pas où ce que la POC allait, où c'est qu'elle va être. Fait que je trouve qu'on a fait une bonne job là-dessus. Lecture de jeu. Oui, l'anticipation. Mm-hmm. Just listening to everything you said to Renault, is their style that much harder to play against because of how entrenched they are with committing to that style, like how they've built that over the years? They're very disciplined in their style. You know exactly what you're gonna get. And with that aggressivity that they play with, they get caught. And we caught them a few times. We just didn't capitalize. You got to try to capitalize on the chances when you can bypass their aggressiveness and get on the other side of their aggressiveness. Sometimes there's the good stuff, but when the good stuff is there, you got to capitalize. We didn't do that. Marty, the compete level was there again tonight. Mm-hmm. Your team, it seemed like the ability to score. As a coach, what's the key to keeping that compete level where it is when they're struggling to score? I think it's just with the truth. I think the players know we played a pretty good game. So I'm sure we'll correct some mistakes and stuff, but, you stay sane when you have truth. And it's not, winning's great, but we didn't fail tonight. We just didn't win. You talk all the time about... Sorry, I'm over here too, but you talk all the time about being on top of guys, and I think that's what Carolina, correct me if I'm wrong, but they do that very well. When you look at Newhook's skill set, just the pack, the pace, and everything that he plays with, does he seem to you like a guy who's well suited to play on top of opponents? And so where do you see, when you watch him perform in this environment, like what do you see from him when he's going against a style like that? Yeah, no, I mean, he's got the tools to go against that, but offensively, definitely, he has that, and I think for, every young players that have those tools, it's playing with that pace defensively, which is not as fun,
but he has the tools to do that. And I feel Louis playing very well lately. And when you play against teams that are on top of you like that, like he's able to beat his guy who's on top of him. He's able to do it with and without the puck. And when you play teams like that are hard man on man, you got to challenge guys a little bit, and he can do that. Oui, évidemment, il y a eu la pénalité en troisième, mais globalement, Jordan Harris avait une belle opportunité ce soir. J'étais juste curieux de savoir comment tu avais trouvé qu'il avait géré le match, puis la rondelle avec Matheson. Ouais, je trouve qu'il a bien joué. Honnêtement, on n'avait pas de passagers à ce soir. Là. On était dans le match. On n'a pas... ça a été le fun d'aller chercher un but de bonheur. Puis on l'a pas eu. Puis c'est pas une équipe facile en troisième d'essayer de revenir. Mais en général, j'ai aimé la game à Jodo. OK, merci.